Honorable Alhaji Ismaila Ali Uruya. Honorable ina kwana. Alhamdulillah da incoming MC. Inshallah kuma ina on course Allah ya da. A lot of reform nima. Ka fahimta youth na need aiki. Sannan haka we can do it within. Yes, you can generate the income within. Allah ya bamu. Allah bai aji ka inda baka samu amfani. Shi da ke ne baka discover amfani nan ba. Shi sa turawa muke ba su mamaki. Suna ga baka ke why? Why? Look at the land that we are on it. Yes. Why? Baka ke why? And in ka duba yanda suke abubuwan su mu ba mu ciki. I can't find time. Why? No, I don't blame them. I chose to start a gold mu, to start a kayamu, so kwasi kakanimu, so to slave. Yeah, I'm going to lose God, to lose God, and I'm going to go. No, Bama number. Hassan ban ko America man ko don. Yes, exactly. Even America was. American was once for the Holland. Then Dutch ni. So ke kan kasan na. To she Britain at this da. What the basu biya? Taxes. The stubborns. So just come out so be McQueen. To pay allegiance McQueen. She I come okay, but I can't buy gari. I can't find the first person then British America. I am 1578. Soon Vijana there. Number chene. Ida the ski migrate because you ake kwase so kawo wurina. Ita soon Kakanta John there. I can't find time. It's the first I am the guy is wurina soon with North Carolina. Who I can soon I colonize Sunni. I'm on the certain professional way. I can't find Mamuna, the work of colonization is different. su ma akwai kasashe da yawa da suka ci gaba a yau ga da yawa ma an colonize haka I mean later they realize their worth they sun san waye suka kawashe suka tashi why baka why muna da kuma Alhaji Muhammad Awal shine wakilin mu na MPP Alhaji na ina kwana kema incoming me. Incoming position leader. Well, before mu fara fira mu dai bari mu mika ko mu aika sakon ta'ziya zuwa babban yayanku Honorable Muntaka mahaifiyansa Hajiya Sauda na ta mata yi kokari kwarai sosai ka duba family na suna da yawa kuma dukansu sun zama nagartattu ranar da za su yi Mutaka na wuri aka kira da yazo sai ni manager na join kan family and friends it's up to the name of friend so na join na join na ku sai sai John Dramani da ga crowd na we all as was here da kuma ga crowd na all as was here asawasu duka ya da so gaskiya ne kuma Allah ya jikanta Allah sa ta futa amma mu kenan kuma ta ku amin she did a human job she did a great job she need to be praised akwai brother shi Muntaka na taba haduwa da shi a KN University Dr. Abdul Samad in ka ganshi kaga Muntaka kaga Muntaka na gashi bayana wannan rana to ka juye shi ne kamar yawa Allah Muntaka aka ce dukanin shi gaskiya ya kama da shi lecturer ne a KN University lecturer ne a KN University da na ganshi hankali ina tuna na ganshi da KN University hankali na bai zo da wuri ma kamar ba Muntaka bane na doka ma Muntaka ne difference ne an ci Muntaka ne dogo yawwa ka ce Muntaka kenan shi ma lecturer ne banda shi ma akwai other relatives nan kuma da yake duka banda da ce nagartattu ne wanda yake an building su sosai shi ce Hajiya ta yi kokari sosai Allah ya ji kuma Allah ya sa diyanta ya shiga as minister of interior sannan tabbata albarkan kenan ya cika sosai kuwa sosai. All right, so yanzu mu duba topic sai muna yau Bagbin ina bakin mutum wallahi why ito why kaga shi sa bature na don abin da bai da hankali
ya fi son baki abin da ke da hankali bature bai son baki kai dai ka lura ko lori bature ya fi son bakin lori suit riga da suke sa black coat baki in ka ajiye a sunan shi bakin mutum na'am ajiye bakin kare bature ya doke bakin kare ma kai ka tambaye ni ka me yasa saboda yana ga ka bakin mutum banda hasada Allah da kiyayya unnecessary abinda wani bai dangance shi ba unnecessary unnecessary hasada wani kaji wai na ba su mutu shi maka tabbashi bai ba da rizi why will you do that to human being kai ka halice shi mun ga duniyan ga mutum da bai da amfani duka Allah na kashe shi yana bar duniya ne amma gaggan shi yana cikin duniya yana da amfani ka kare na shi amma mu baka ke duba even ba tayin lori kalo tayin lori fari ya baki ne ba ga tayin lori fari sam ba ga tayin lori blue ba yes domin baki ne ka fahimta shi kuma lori nan ke kai yake tafiya wanda ga tayin lori fari da wato shi baki dai ana ta jin shi exactly domin mu ya zama mashi exactly even ba turai da muke zuwa ga in ka je turai in kuna aiki one company in ka samu wani asanti ko wani da ba irin ka bane to ya zama baki ciki kenan in ka jira ga yana ce suna ce turawan nan kama ke ba ganiyan bane sun ce yasa kan bature kuma bai yi gulma ba yasa ta da bature nan kuna fira ita ka ce ai ta bai kamar ina ka fito ga kan da wankan ga ya kira masu nan shi wai ke ba ganiyan bane yasa da ya ke ya mai ina ke ka fito gaskiya aka fita baki kenan yanzu gani saki rayuwa bango suna shiga America waɗanda suka samu saki rayuwa bango suna shiga America waɗanda suka samu opportunity suka shiga da visa yau da shekaru ba kaman inda halin da ake cikin gani yau kuma tun da wasu sun samu opportunity kai ba kai ka taimaka ba sha Allah ya ba su opportunity suka samu suka bi hanya su ma suka shigo naka ne mi kai kuma mi ka taimaka musu yanda za su samu su gyara su zanna amma yanzu sheki yayi ya shiga ciki kasan da bakin mutum wa zai kasan magana da yi wannan ce ma wai garin ya cika ya cika kai ka shiga to ina zuwa ma shi ga wura ta fesha kasan kuma ya zo kai ma in za su yi aure wanda suka bi bangon nan yan abin ga su a ce musu kai ba ke za mu aure ba duk ba su dukan da su ba su a cewa kamar wai ke da ka bi bango ke da ka bi ta kasa ana bar wanda ya zo da fili da visa sa wani wai ruwa baka kira ce Trump ba ta mulki ba ka fahimta ai wani dubin sa ruwa na ce ba ta mulki kaga yana nan ne kaman ba ka san tashi kiyo ba ta ce tan ake ba domin shi ta shi dole ya sauta aka shi an gama da shi ya ba ta shaki ba isa problem ba ta suspension of MPs following by partisan appeal suspension of MPs following by partisan appeal mun tama kamar da mun tama kamar da sabutu musu MPs na suka je suka zama bukun baku a yi tefawes da su a kote da toshe nasu da mafi nasu jai suka tura su a baksi a ba a jai parliament wani shafar basu ba na akwai dalilin parliament to a yi magana dai at least ya dage kuma cikin zaccen shi ma ya ce kamar ce ina act kamar headmaster gaskiya shi kuma yaro skure shi ne headmaster shi ba headmaster ba ne kuma ya dage wannan oroya ya baka mamaki ko to farko dai zan gaida isa salasi john romani mama in gaida mana ajiya jara musa ne da mata na samira da mata na nabiyu hawa abdullah na gaida su duka ita kuma sakin wifi na kakanta ya rasu daga doduwa ayi kuma Allah ya ji kanshi yana miran ladan ga za yi addu'an nan Allah ya ji kanshi Allah ya jaz Allah ya sa shi ma wurin zaman shi ne wuri mai kyau Allah ya ji shi wurin sannan ina gaida dukiyar NDC gabadiya da magajiyar na Great Accra Lami Ibrahim ina gaida ta da diya da magajiyar na Great Accra Lami Ibrahim na gaida ta da deputinta gaida kabra da su great wanda ke da su ya shiga kare su daga zo friends ka zo outside family suka kuma kaga ni and the rest follow kaga ni abin yanda Allah ya yi mutane ba su gane ba wallahi Amir
ni bayan kanka wani wuri in ce ma yan wuri nan kama ni bayan kanka wani wuri in ce ma yan wuri nan kama ke aboki ne I will never do that but if suke brother ne so yanda za treat na a treat ka da same way you have a treat ka da same way you have wani mana ya taban wani family ya taban ka to wani ta wanka brother ka ta ni ce wanka ta bangaren mana ko ka sani ne ta baba na ce wanka ta bangaren baba na ko ka sani no we should stop calling ourselves friends we should call ourselves brothers Islam addinin musulunci ma ya gama mu mun kuma an da ni ko zama ya gama mu ka fahimta su ina gida kowa ni I take everybody as my family because I don't know where I'm going to land at the end of the day sai ina gida kowa ina min magana da ka kawo ga gaskiya haka nan ya min dadi kamar both minority da majority duka micro minority da super majority mighty minority micro minority the super mighty majority sun hada kansu sun je sun ba speak hankuri kuma ya ji hankurin su gaskiya ya left suspension na ba su je kotu ba no kaga best thing a resolve issue kenan domin ya ce da farko na ana zuwa court isa inda ya da yanzu ba court kuma yanzu an ya start abin kira shi sa ka je so yanzu abu zo do you feel yourself kaga ni so what is right ya min da ba je court ba je an zama ka settle speaker na the right ya suspend su amma da an je court ma kafin court ka ifa kare zaman na ai tun exactly so the best thing let's sit down and judge and settle the issue. I hope wonga be farika be karakar faruwa amma abin da suke mutane blame su no I don't blame them much unless we can do international news unless we can do other parliament. This is new to us. Japan ana karatin cikin yes so it's the Mexico is wonga ana escat komi amma which is not right amma it's not a new but disgrace bani magana I can find time ana yi don kasan baki akwai siyatra amma ya abu da limit ba muna yi shi beyond the limit over the limit ka find time isa ke cika ina muka yi wani da jabin diga agani wannan ne baya shiga shi cikin parliament dai na scripting ba su da amfani ke exactly I'm not ba new team bane when it comes to the face of the world politics is concerned ana yi especially go Mexico Japan su ba su ba wasa bane ana ba court aje a gidi ga kana settle azama a settle issue amma Ghana this is the thing eni monyan ko ni da ki na ke kashe ni ka eni monyan ko because what I say was that me mutunci kenan kuma da cire ba ke baka da mutunci to an cire ma kenan su yankuri abar komi ATT su bari idan kin ga an swear and pass almost about 40 plus minister aka su swear ka deputy na follow baya amma kan deputy su ba veterans ana so su gaba da ka fahimta ai sannan abin da aka yi jiyan nan gaskiya na ji dadi sosai domin ya bari mutane sun kikice suwa kwana biyu an zo a ci an zo a gane kama in abu ya zo ba sani court ba ne parliament da kansu tun da suna da standing orders sai su zama su bi cikin standing orders nan su sai na is the right direction because it's a good cause. It's a good cause. Honorable, kace an saurare kiran ku ko? Kwarai. To barin doki wanga dama. Shikenan sai ku yaba gaida kenan ko? The immediate past candidate da Vice President Alhaji Dr. Mahmud Bawumia. No. Abin da ya faru ranar Alhamis. Amma mu yanzu abin da mu muke duba ne da yake an tun riga yin suspension kuma an review wannan abin ganga suspension ne shi yasa ko wasu maganganu da yawa da ganshi ina ganin kamar ya kamata a dakatar da shi amma the right honorable speaker abin da ya kamata ya nusa ya zo ya yi magana kamar speaker bai da wannan right na wasu ce min sabon honorable shi ma ya zo ya yi magana kamar speaker bai da wannan right na mutane da yawa ne sun yi magana amma at the end of the day in ka saurari minority leader ma abin da ya ce ne wa in dai akwai room in akwai room for abin ganga dialogue bai ni su je court don ko farko jiya da suka je court nan an je an yaje court ma ina jin 2 weeks ma da aka bayan nan akwai dama inda an je an zamna yau court ya yi ba da judgment kaman ya reinstate wannan mutanen nan
shi yasa ba batun zancen ko da an je court ka gama ne 2 weeks ya yi kare bane an ya je court yon an zamna kan case nan judgment ya zo kaman na gwada kaman speaker bai da dama ya suspend wayannan abin ganga MPs nan kaga abin da ya fata right honorable speaker ya kamata ya duba ne a member of parliament over 20 years tun yana minority leader ya zo ya zama majority leader ya zo ya zama speaker of parliament second term shi kenan akwai wasu ababa ya bar yin shi on partisan basis dan ya bar 30 something years yes kaga kabiban ne yanzu ya kai mutane na ganin kamar wasu abin da yake yana yin shi partisan basis ne kuma bai kamata ya bar ana tagin shi da wannan abin nan ba don ka duba 7 da kai parliament har ka fita parliament a sai abin ganga na dolikale MP ka zo ka zama speaker ana ga kaman lokacin da aka zo kuma lokacin nan parliament na da wani tight abin ganga 37 wolf abin ganga one independent muka samu 38 for mina MP na ya bar lokacin nan parliament ya yi so tight abin da ya bar kaga kamar irin mu duka muke wannan tunani ka duba lokacin da ya sunan shi za pass yi levy consistently ka ji wai zai je ya sunan shi medical checkups zai je medical checkup har aka yi da aka pass yi levy aka kare ka taba jin speaker ya je wani medical checkup ka gani muka zamna muna rufe tuwon gaba ban nan shaya kamar speaker nan yana abin gangan partisan too much ya kamata ya duba aikin shi ne as a referee cikin parliament kuma parliament nan da shi yake cikin nan he is not a member of that parliament nan committee da ake refer case nan to that committee nan su zamna in suka zamna suka kamar abin nan ya da kamma ma a bada ya sunan shi judgment nan shi an zo an debate shi floor of parliament sannan speaker ya communicate ya fa abin ganga parliament kaman wani kaza da wani kaza wani kaza da wani kaza an recommend kaman an suspend su ina jin magana da nake ka understand a daga ganna amma wai yazo ya zanna ta speaker tun da shi babba ne as a leader wurin nan su zo su pleading shi tun da akwai an bude room for abin ganga negotiation su zo su pleading shi ba za su zanna ne kamar su yi magana kamar abin da yayin nan bai dace ba ina ga shi da kanshi ya je ya zanna ya kamar abin da yayin nan yayi sauran yin shi shi yasa we are in the right direction da aka reinstate. All right, so we are in the right direction. Ina ta ma kan wannan zance saboda lokaci ina so mu duba lamarin good for oil nan ka duba shi ma yanzu wani magana ne da yake yana yawo sosai sa'annan kuma education ministry jiya muka gani cikin daily graphic kaman sun za zo a scrap waton teacher training allowance education ministry sun deny wannan amma dai daily graphic dai wai suna nan akan matsayin su kan wannan zancen kan wannan report din na wato teacher training allowance da zakansa ko da ke ministry of education dai sun ce kama wannan story nan ba su san da zaman shi ba story ne wanda yake yana da tushi ba Alhaji Oroya ban sani ba ko ka gan wannan story na ministry of education ga abin da suka kawo sun zo da press release da suka yi a jiya da ministry of education suke fadiwa yes. So that release where the Ministry of Education has taken note of a front page publication the Tuesday 4th February 2025 edition of the Daily Graphic with the headline Teacher Training Allowance to Go. The headline is not only sensational but misleading as their own narration of the story indicated. We wish to categorically state that the news item does not reflect the true and accurate reporting of the Honorable Minister stated. The Honorable Minister, during his interaction with executive of the principals of colleges of education, explained that government is open to augmenting the financial needs of students in the colleges of education. To this end, he indicated that government would seek to consider an enhanced loan scheme for students in this category if need be. In addition, the minister was emphatic that government would maintain the allowances until further deliberations as a firm agreement is reached with all stakeholders. We therefore urge the Daily Graphic to correct the wrong impression created and to give the rejoinder the same prominence as its earlier publication. Media houses are encouraged to
verify information with the ministry where they have doubts, so as not to cause unnecessary concerns among our cherished stakeholders. The Ministry of Education reiterates its commitment to policies that support teacher training and education delivery at large. We urge the public to disregard the misleading publication and rely on official communication from the ministry for accurate information. The end. Honorable, kaji letter da Education Ministry suka fito da shi dangane da wannan headline nan da ya kamar teacher training. Musan teacher training allowance kuma yana cikin abin da ya bari kuka lose election 2016. Ina daga cikin ababi da suka bari kuka lose election 2016. But they are saying that su ba su wani ba su ce ba. Deligraphy kuma wai na nan sayin da ki. Kakan ya sunan shi. Farko batun speaker. Aka ce speaker bias. Gudun wani kan na mu past abinda speakers suka yi ma NDC. Ba mu da di wannan ka. Amma let's put it aside. Tunda the unresolved issue na. Mun gode ma, let's move forward. Kaga mutum wanga. Look, wadansu ba suke cause because of problem. How? Daily Graphic is a state-owned newspaper. Go back about. So therefore, most of the editors they are political appointees. Go back about. And so when the cake cow editor Daily Graphic, when the show and the better side in Basaki winning from Daily Graphic ball. Kawanga headlines against the sitting government. Make some government in the Yema. Assuming an appointed in the previous term. Mizachi. One minister of education is answer. This is allowance. When? If we during our campaign. Maybe look at the Sukai meeting the principals and colleges in there. Are they the head of the educational sector? They are not. The only institution that have the powers to cancel teachers training allowance is the Minister of Education. And communicate the Sukamasa cancel teachers training allowance. I got misinformation nankina. Where Jitania? Exactly. Look, establishing media station. Come on, Daily Graphic. Not class media station, media. Print media. Cover inside. And establish one for that. Establish one. I mean, authentic Kuma, the leading one in the country. So, Kojiwanga information. You have to make your checks. I can't find inside. Make sure that what you are putting outside is not misinformation. But where can you sorrow when Sorrow me. From maybe the news in your photo, even backlash, the sort of like, you know, people were like, let's quickly say that it's not like that. Why? They should prove us wrong. The moment it's not like that, they should come and prove us that it's like that. I can't find a point in I. Moment it's not like that. They should come out. I go shake a body at times. Akizwaki attack set institutions. Come on, Asaki Kowa. They wanted to sabotage the government. Meanwhile, the government doesn't say anything about it. Which you could commit head of principals. Head of principals, are they those who are heading the education sector? You know, they are institution. They should head what is side of, but they are not the education ministries. Why will you put such a misleading information to the public? Why will you do that? According to them, the minister na ya meet ya kiche nkari story na page 20 story nankadan okay, that's the page 20 clarification on teacher training. Okay, commander. Okay, well, to this end he indicated that government would seek to consider an enhancement loan scheme for students in this category if need be. In addition, the minister was emphatic that government would maintain their allowances until further deliberations and a firm agreement is reached with all stakeholders. We therefore urge the Daily Graphic to correct the wrong impression created and give okay, I think we've read this one ministry where they have doubts. Okay, okay,
issued by the Public Relations Unit, Kenya, Ministry of Education. Yeah. Okay. So the editor's note, where this rejoindent was published unedited. The Daily Graphic wishes to state categorically that it stands by its story as appeared in yesterday's issue. We can scan QR code to watch the Minister of Education, Haruna Idrisu. Well, Kamankaji, where editors, where the Daily Graphic wishes to state categorically that it stands by its story, as appeared in. Yes, yeah. So Yanzu, let's wait for the Minister of Education. So upon scan code, let me try the scan and see if. Okay, magana. So Minister of Education, Kaduba, so Wangasuka Kanta, Abinda, Wangasuka Kamaya again. Yes, Ministry. Yes, Minister of Education. Yeah, so the I read, that's what I just read. Exactly. So, and who is telling the truth? So the best issue is Minister of Education. Sukuma Komo, Abinda Sukagiana. Is misinformation. Okay, so the scan make you that's okay. So I think yanda zai shirin basu anganna she su try yanda zai shirin basu anganna she su try okay, let me forward the link. Okay, and you there for us. Abinda shi minister sai ya fadi ya kai magana wa bari ka shiga cikin wal suna wannan aiki. Na'am, to ina jin kaga Daily Graphic suka publish wanga issue. Na'am, she minister ya zo ya jina she Daily Graphic ya ce yana sai kan bakan shi. Na'am, ni abinda she nake expect ne ya ce da minister ya ce mishi su fito su zo su retract maganar nan ba gaskiya bane, su apologize. Aka suka farya. Okay, kare karan ba haka ba amma har ya bada akwai scan code ciki. So da na scanning nan ya lead na to wani I don't know if it's a press conference. Kuma yana gaya ma kaman yanda kai magana ne. Kana ganin kaman wani bi minister nan naga kaman abin yayi sauri, ya kamata bari ya fito yayi kaman ya deny. Baka san mutuwa ba fa ka duba kwana. The same NDC General Secretary so ase dun kesi 2015 ya gaya muna kaman there is no census in paying abinga teachers abinga ga nursing tests and training allowance ba wana is not a surprise, and that is abinga ga NDC abinga ga regime ka don sun taba yi jiya shi yasa an so komo za su sake yi bai da ban mamaki. Shi yasa yau kuma daily ka duba kuma yau association delegates da suke su delegate states abinga gani ba wani private abinga da yake cewa wani bi wayanda aka employ ma wani bi ko partisan abin gangane da me shike yin nan, wanda ke wannan maganan nan ya san ko me za ka yi against the state an yaje da kai kotu. Shi yasa inda me shi bai da abin ganga evidence against abin da suka post nan da ba su cewa kamar su suna sai kan maganar su. Kuma NDC political party ne da yake an san su kan irin wayannan ababa previously sun yi, shi yasa bai da ban mamaki yawan suna fadi. Amma yanzu tunda an fadin nan minister bari fito da saurin zo yi kama ko da an gobe abin ya faru wani lokacin diskaran jiyan nan ne da aka yi maganan nan lokacin nan shi ba mu take decision ba, amma yanzu dai mun take decision. Abin nan kun take decision ne against wannan abin nan don bai da ban mamaki in kuka take decision kan wanga abu ba wani ban mamaki bane wurin abin ganga ne yanzu sun taba yi jiya. Kindly notify me when the video is ready. Video near ready. Let me know so that you play it now. Shi yasa abin da yake bai da ban mamaki ne tun da jiya sun yi kuma akwai instance da yawa da NDC ana wani abin su zo su sake abin ganga su sake. Shi yasa bai da ban mamaki abin da ya faru nan da Daily Guide don yau minister na magana wayanda ke aiki Daily Guide da kanshi kuma na sai yana cewa kama su suna sai kan bakon su nan dan sun san abinda information da suka samu from the Ministry of Education ne yasa suka publish abinda suka publish ya fito nan kenan. Shi yasa ba wani abin gangala joro yana try ne yazo yana so ya gyara ko a minister kuma yazo yayi magana ne don kar a ce kaman ya kun tun zamna kan sarauta bi kai ma wata uku ba kuna son ku cancel. Shi yasa abin bar mu fito mu dina yau
gobe man suka cancel shi that as at that moment in nan da abin communicating na fito nan lokacin nan mu ba mu take decision ba amma yanzu muka take abin ganga decision kan cancel abin ganga teachers and nursing training allowance nan shi yasa na baka example da kaman then abin ganga secretaries yanzu current chairman as educator where there is no sense in paying teacher and training allowance when government they take over yawa kama maki a cewa an canza za ka that was a different that was then lokacin nan issue like lokacin nan wannan issue lokacin da ya fadin nan wannan abin nan ya faru ko bai faru ba no wannan dai to shi yasa bai da ban mamaki wannan abin nan kuma ya zai faru wangan nan ana bil misali ya tahizal makan fa amma kaga wannan lokaci sun fito karara ne sun fito karara ne amma wannan sun ce ba su san da zama ba sun ce wa ba su san da zama she daily guide nan su ma suka ce kaman su suna sai kan bakansu so muna jira video ai su daily guide sun refer mu to a video so shi san kwana shi yasa in dai haka ne minister ne ya fara comment video na yayi ready so mpacho mamma na I think that she zai raba gadama ko no kagamba na fara. Importantly, you raise the issue of student allowances. It will continue subsequent to the education forum, for which I have the pleasure to invite you to come. We'll take some major decisions based on the recommendations, but offhead, there is no way you should be feeding a student at the tertiary level offhead. So we have to work out a transition from the allowance into an enhanced student loan for them to feed themselves. But in the interim, they will still get the allowances. Then just the next very few months going forward, subject to the recommendations of the committee. But I cannot conceive of a student in a higher education institution being fed. We can narrow feeding to basic and to free senior high school, but at the tertiary level, so they will still get enhanced student loans to be able to feed themselves. But in the interim, we will continue with the feeding and then phase out the allowance process, subject to the recommendations of the education forum. But more importantly, you raise the issue of student allowances. It will continue subsequent to the education forum, for which I do. But more importantly, you raise the issue of student allowances. It will continue subsequent to the education forum, for which I have the pleasure to invite you to come. We'll take some major decisions based on the recommendations, but offhead, there is no way you should be feeding a student at the tertiary level offhead. So we have to work out a transition from the allowance into an enhanced student loan for them to feed themselves. But in the interim, they will still get the allowances. Then just the next very few months going forward, subject to the recommendations of the committee. But I cannot conceive of a student in a higher education institution being fed. We can narrow feeding to basic and to free senior high school, but at the tertiary level, so they will still get enhanced student loans to be able to feed themselves. But in the interim, we will continue with the feeding and then phase out the allowance process, subject to the recommendations of the education forum. So all right. So issue na turanci ne weba nkaduba we fades out. Yes. We in the meantime, yes. In the meantime ambasu. Yes. Amazuwa gaba fades out. Yes. So probably it could be said daily graphics sun doki wannan na fades out na zuwa gaba an share. Yes. Ama we subjected to the recommendation. Exactly. Farko bai batun cancel ba. Exactly. Ya ce ya continue. Exactly. Zuwa gaba. Yes. In an face out we may subject to recommendation. Yes.
So magana biyu ne. Subjected to the recommendation. So the recommendation na zai kawo muna kama either a federal a cancel or not. So let's all wait for the recommendation. Because check about government they use veto power score and you and cancel. The only thing is the beginning of the video that I want to buy. The only thing is beginning video then the ya bari answer kama ba cancel. Yes, ba cancel. Karshen video na yayi magana fades out. Yes, the first out based on recommendation. Which means ba cancel ma. Magana ne cancel ma you have to go with the recommendation za baya. So let's all wait. Magana na no kenan da nake fadin nan. Ya so ya deny ne. Ya so gobin an cancel she ya ce as at that moment da aka yi maganan nan. She ba cancel ba amma going forward an cancel abin. Some. You are but you going for uncancelable. Way in uncancel. You have to get recommendation as a buyer. This idan nan ma batun canceling nan bai fito karara ba. Sam shi maganan kenan. Amma there was wani abu na tabawa batun cancel like an kama an taba. Ka gane mu campaign da muka yi ma. Majority of campaign mu kama mu cancel. Yaso mu basu government is about musu wanga guarantee at the basu loan. So kudus na adoki a build more teachers training centers. Domi I enroll more students. Domi me asat na akwe cap. I got point ena the cap. Ena the number of people that say doka be doka kuma. Yes, you doki the number of people na backlog na the yawa. Go back about. So therefore I stop by the teachers training allowances na go back about. So government is about musu kama guarantors. So su can be loan na su keso. I can find time. So when the kudus akabrebasuna, I use a build more teachers training center. So I enroll more students on it. That's industry policy. I can find time. So you what gonna go back number? One number in your farm mujira stakeholders now. Post state Alhaji Uru and Ghana Guadama, the NDC is ready to cancel the teachers and training. Gashi. So Ghanaians buy it. And Mankuti Akanama Ghanaians for us. So Ghanaians buy it. So Ghanaians are comfortable. According to press release in Yeche way headline nama ina contradicts can understand misinformation way teacher training allowance to go can understand a teacher training allowance to go suma where the headline is not only sensational but misleading as their own narration of the story indicated. We must I can't find time. But we must. Unfortunately, inda na samu people jiya ko da ke she jiya na karanta shi people inda na samu people jiya and then da she mu duba the story da ake ce kaman the narration jiya nan ka gane ko da ake ce yana mislead ko yana binga yana bambanta. So honorable kace kaman zancen shi na nuna cewa statement shi ma going for the last cancel cancel the issue of teacher and nursing training. Amma ya bada dalilai wai manifeston su ma sun ce kaman in su suka zo sun cancel sha use wannan kudin na ja enhance abin gangaya sunan shi education na yaso shi a ba su loan infrastructure da kuma sha ba su loan da suke so interest free loan kuma in ka duba garin ga akwai mutane da yawa da suka shiga abin ga nursing teachers training allowance nan da ke ba su nan majority ma shi suke doka suke samun suna mai sustain kansu da shi shi ka zo ka ce wai zaka cancel wannan abin nan ka zo ka bashi a sunan shi loan nan sannan in ya samu aiki to wanda ke UPSA da wanda ke Unimac da wanda ke University of Ghana da UCC da UW shi ma tertiary student ne me yasa shi ma bai request for abin nan how important wadan ga ba wai kaman su sun request bane wani gwamnati yazo yayi wannan abin nan ya baye saboda su samu to motivate them saboda su samu sauki exactly okay ko wannan abin nan da aka yi sauki yazo nan ya ba da opportunity kamar yanda lokacin da free SHS yazo ya ba da opportunity waɗanda ba su da opportunity su sun samu opportunity sun ti
inda difference na yake kenan wani ce MPP ya zo shi batun no wannan abin nan ba kai ka take out of MPP no aga mi wannan abin nan wallahi wannan abin da yake ba kai ka take shi out ce na tuna magana shi nan don ni na zamne ga ni ma victim ne inda ni ma na samu opportunity da ni ma na je okay ni ma ban SS bo wow and I'm saying it on national television ban yi ba due to the financial abin ganga problem amma yanzu inda nake alhamdulillah don akwai wasu ma da yanzu za su jin ana biya ma ni kuma Allah ya rufa min asiri na yan biya musu amma wani bi yau ga da na samu opportunity ke zamne nan ga inda na samu wannan that certificate nan da inda nake tafiyan nan ni ma da na samu na kai wani wuri da zun ga muke zamna ke maganan batun Muntaka Mubarak da ya sunan shi inda ya sunan shi brother shi yan waye shi inda aka kai true menene education shi yasa za zamna ne waɗanda su ba su da opportunity shi yasa kada su yi kuma abin kudin kasa ne shi a taimaka ma yan kasa da shi haka ake yi kullum misalin shi no muka yi batun bakin mutum ke wato wani nauyi ne ake dauka akan yara misalin shi no da muke yi batun wani alfarni su ma suka samu akan wa'ancan ce wa'ancan su understand amma su ga su suna gani da kama a inda za a ba da opportunity garin ga mutane su educate wani bi su ba su samu opportunity su rule garin ga abinda su suke tunani kenan abinda yasa kake ganin kaman suna ba su ra'ayin wannan abin nan kenan na tama na samu paper jiya. Okay, this is the front page. Kindly take a shot of the story itself and send it to me, please. Now, Honorable. Kayan batun teachers training allowance. Na wai wani alfarma ne inda yake wa'anga suka samu wanda yake in ka shiga inside aka gani cewa one way or the other yana taimaka musu. Akwai wani kazi na tunawa shi ma wani lokaci wani fira aka yace ka ku sama ku ne allowance na alawa ya zo gaskiya kuma alawa ya zo shi bukata yayi ne ya biya exactly na tuna wannan magana exactly so saboda me aka kawo teachers training allowance Amir saboda kamar da giyan nan a ba su confidence to I want you to take a shot of the story itself. Yes. To zamani Kwame Nkrumah. No. Aka nursery Abianga College. Saboda ma zai interest. Ko ba ka ba. Sai aka kapo shi to 50,000. Ungu ka zo an ba ku allowance. Sai attract mutane. Yanzu zuwa gaba. Sai 50,000 nan. Yanzu kai 80,000. Suka yi interest. Aka fahimta shi government muka ce kaman ba ta muka ce kaman look backlog na yawa ka fahimta yi saboda me allowance na so therefore let's cut the allowance the government will give you loan aka fahimta yi sai sauran kudi ku aka cut shi na an doki a build more institutions a samu more students to samu access to education aka fahimta kan teachers nursery ka fahimta yi shan muka yi wannan shan kuka ce kaman ba ku ba ku da ku ai wannan an kuka zo ku kuma back teachers allowances nan nursery training allowances nan da kuka zo ba su kaje musu ba backlog na kuka je amma according to NDC wa kudin kunna za doki a build more institutions sai aya a enroll more students cap na ya sauraka nan government ya guarantee maka samu loan kuma immediately ka kare teachers training an build ma aiki da zaka je ka samu aiki kai ka biya loan ka kuma free interest loan ku da kuka zo kuka muskare kuka zo me suka gani jikan bomiya ta ce bomiya kama hey ba biya mu ba za shi kama shekaru kenan amma an zo an tantance yayi exactly amma ba biya su ba inda magana suna yayi aiki da ba su perform da performance suka perform ga isa kana son ka ce kamar ku kun fito ma mutu kun fito kai ku musu gaskiya yes exactly kamar look an yawa su suka lure su wai sun ba su ba sai muka ce kamar ba backlog na saurawa ona ba TV kake kallon mu ba kana zami nan almost about 30,000 backlog. They mean the uncap is to 50,000. So always ana 30,000 ana yarwa. So government take about as ana
so account all the 30,000 now on board. No. So therefore, allowance is that back and stop. No. I am in the form of loan. No. Go back. So could now I built more teachers training. So 30,000 was some enrollments. Do all the fix one gap. Kasa production na su basu wasafa so sami paper GM da Ministry of Education suke ce kama ya story nan da headline nan sun saba wa junan nan na samu paper nan yana nan ga na ce ma dama ni abin a production na su basu wasa so where the Minister of Education Haruna Idrisu has announced plans to transition teacher training allowances into an enhanced student loan scheme to allow students to cater for their own feeding and personal expenses. The minister explained that while the allowances would be maintained in the interim, the government intended to phase the allowance system out gradually. That's the story. She took a quoting she where there is no way you should be feeding a student at the tertiary. Come in the tertiary level, we can narrow feeding to basic senior high schools, but at the tertiary level, students should be able to take care of themselves. In the interim, we will continue with the feeding allowances, but we will transition to an enhanced student loan system. He said, okay. So that's it. So story then I gotta come out. So according to story then I gotta come out. Honorable Minister ne ya ce kama an ci gaba da basu amma an transition to a student loan system. Bi mana zuwa gaban na alawan na iya fit out slowly kaya ne ko narrowly shi a abin nan so honorable wanga dai gaskiya na so wanga dai statement wanga dai bangan karyatawa na ce wangan ga dai kamar daily graphic ba su karya wanga daily guide so daily graphic sorry daily guide na yanzu kwanan nan ba mu ga shine wani ke tambaya na wai tun da aka yi sorry ina mun bar gani siya ba cikin system kenan no bai bace ba so ya san shekaru da daily guide yayi gari was one of the best news I think the print media wallahi so I mean so like Jinable and wallahi so sannan da editor suna musulmi rafani munna ya sunan shi wani suna kan ga daily guide editor musulmi Gomda me they did a human job when it come to ya ke ce mai yanzu ya suka ce headline ya saba wa narration exact abin da ne kaga majority of Ghanaians headline ka zai duba shi aka manya shi wuce they go into the details balle ga kuma is a substitute aka fahimta yes nan ba sani bai zuwa sai ana bugun bo aka cire number 10 aka dawo number 9 ba rasa ba an mayar ni ba su kama ba to be substitute ba ana to a low scheme ba hafi su kawo wannan musu kama teachers training allowance to go haka Ghanaian yanzu ya idiba kan ya wuce kenan on be cancel teachers training allowance amma bai go into detail you get come on this reason in you go and call low scheme and replace it. I can find time which is the same. There's one guy sooner they come on loan scheme. Again, teachers training allowance. Then anabaku free ni. Kuma akwai yanda ke ba kwalwa amma the loan na yanda ke loan da ke gina su 40 million go for it. The government to stand by your side. Will guarantee for you. Guarantee for you to go for it. At that point, so man about to come out 2,000 nazwa. Man about 2,000 money. Go for the 40 million and then the government to stand by you. Make one. Speaker of Parliament. Make one. So I was the table in your care. You share the pocket opposition kullu suna da power upper hand. Way back. Sana yayi magana guda da nake so shi yasa nace ka ba kan TV kake kallo mun kana nan ga su za dole kai bayani na farko ya ce kamar su sun fito wa mutanen karara sanan kuma kukun lure mutanen nan ne kayan da san shi ka kawo to na yaudara ba yaudara to a tisha da jikan ba mata teachers training allowance
da ake biyan mutane ake ba mutane government yake ganin kama wa'anga suna cikin wani hali na kakani kai shi sa bar mu dan taimaka musu shi yazo ya kai wani lokaci yazo yayi wani wata daya wata biyu wata uku fudu zuwa biyar wani bai zo ba kuma zai zo ana ba su duka ba cewa kaman no ana ba su duka ana joro ana bayiwa ba cewa kaman don an yi wata shida shi yasa ba su muna garin gawo muna garin ga teachers sun gwada abu 1 minute yeah, no, ba haka muna garin ga teachers 3 months ba me ora haka ba muna garin ga ko 3 months haka ba su ne an ba su 3 months ana ba su ne ana agaza musu ne kuma wanda ya sauran nan ba wai yana saura za su ana ba su na da end of the day 2 years ana ba su 2 years da me shi zai yin nan allowance nan ya an shi ka san mana ana agaza musu da ya fadi na bi mana wato goma sam da samsam ka gane maganan nayi goma sam da samsam ko backlog na shi na ansa ya baka wani scenario nan ga ko wani gargajiyar sister shi kaga zan ga ma wanti Alajoro ya bayyana da Alajoro ya magana ba wai ne zan da ba lokaci wai ko 3 months yazo goma sam kai kace ba za ka cancel akwai za ka cancel abin nan akwai peace wai za ka cancel abin nan wai za ka cancel abin nan ya fi wanda ba su loan wai yanda me shike so me shi yazo 40 million ne ba gaskiya yake yi ba another example akwai limit no kace wai yanda kudin da shi yake so ake ce wannan I don't have idea about wani gwamnatin da zai ba abin ga teachers and nursing training allowance a ce wai kamar loan nan abinda me shike so shi za ba okay no aka kap musu an kap musu masu ba kap ba Alajoro ya ba kai ka zama ne ka ce ba kap yanda me shike so yanzu haka na zo na ce ina honestly I don't have idea about this nan baka ba gaskiya masu bibiyan mu Chama Olabode Williams good morning Amir good morning Amir. Tell your NPP rep that the Minister of Education never said the government of President Mahama would cancel the training allowance of teachers. I have with me the statement made by the Education Minister. Please tell Awal that even Dr. Baumia have stopped talking, and for that matter, he should tone down. Please tell him to stop the propaganda and listen to the phrase of the minister used. Kudos to Honorable Oroya. Alaji Chama Olabode wena gesua. Now Honorable wenga amaka ko ba omiama ya ishuru kabarma opare suhum yeche where I know Ghanaians will soon miss MPP government because just 1 month fuel prices have been increased more than anything. Teacher training allowance to go down. Ghanaians haven't seen anything yet. Time will tell. Greetings to Honorable Brene Champon. Okay. Oparida Gasuhum Kenan. Good morning to you. Parliament serves as the cornerstone of democracy in many nations, acting as a legislative assembly where bills are scrutinized, debated, and untimely passed into laws. This institution is not merely a platform for political battles, but rather a space where elected representatives come together to express the collective will of the people. In this context, the Fourth Republic and Ninth Parliament must prioritize understanding and collaboration among its members to avoid chaos and misunderstanding. Aaron Babakukena, Mystic Wonder, the Gansao Mshimeche, the Nanado Dr. Baumia-led government and Afenyo Markins-led MPP caucus performed miserably, lost the 2024 elections catastrophically. The Afenyo Markin-led micro-minority caucus should spare our ears with the cacophony and stop the vandalism. Hey, Ghana will surely work under the experienced, tried and tested President John Dramani Mahama. Benghazi, Shima, away from, Kwamlavi, the Gapokwasi, Benghazi.
Yachi Honorable Afenyomakin is a big failure because he couldn't help his MPP party to achieve success. So he is displaying wild attacks on NDC nominees just to please his MPP party. But Ghanaians have seen that he is doing nothing. All his actions would amount to zero achievement. Greetings to Mami Fua Sechi Idol. Yeah, Fua Sechi Idol, I think once a time, Tazama NDC Member of Parliament for Trouble Kena. That was 2016. Yeah, she Kamamba Sudauda Itakumaba Sechi Idol. Yeah, Tana Nangine? Okay, all right. So, gentlemen, now go the debate. I debate so say. So, final words in Kubari Farah the K. Now. Okay, so it's a final words in car. Producer now we look at you now. I will say. So then back 1 minute. Okay, producer with 15 seconds. Now. Back at the problem. Sami will she in the yard for 10 seconds. Sami cannot come back. Samuna take position. I take one that take. Kaga, you are. No, Kaga, Nkanasamanka. But the Kachibash or Nuriba. The Mikasam back in the Kasamukudi. They are the chop. The 1 year promise Kakama. Bashi ntam ya kaina baka kulika kaje kabia sai kaje kaci bashi ta me kebe aka kulika kaje kabia ba kaga kebe bashi ne fara on sosai yasa ina zo da kuma da bidiyo in da mala ango sai mala ango na ga da kai kira mu live Alhaji Dr. Mahmud Bawe bai shirin bo inda ire mu muna nan dai ni da Alhaji Dr. Mahmud Bawe ya fito zai yi magana mu muka ce ya je ya futa mu muna nan mu yi magana don yanzu dai current NDC gane bai ni Alhaji Dr. Mahmud Bawe ya fito zai magana a bar mu da su mun gama da su. All right, no. Allah ya jikanta. Were you? Sheklara NDC. Wow. So Allah